In this video, we are going to see the topic Introduction in Model, or we can say Entity Relation Model. Okay, so model oda basics mattum indha video la paaka porom. Okay, so introduction to entity, attribute and different types of attributes in Dbms. So what is entity in paaka porom, and then what is attribute, and then different types of attributes in Dbms. Okay, let's see the definition of entity. An entity is a thing or object in the real world that is distinguishable from all other objects. Okay, so நம்ம example பார்த்தா நமக்கு இன்னும் நல்லா புரியும். So example, each person in an organization is an entity. So ஒரு organizationல ஒவ்வொரு personம் ஒவ்வொரு different entity, ஒவ்வொரு unique object. Okay, அதுதான் definition. என்ன சொல்லுது? An entity is a thing or object in the real world that is distinguishable from all other objects. ஒவ்வொரு individual objectும் இன்னொரு objectோட யூனிக்காக இருக்கும், அதுதான் entity. Okay, so that is example என்ன, each person in an organization is an entity. Okay, so second definition பார்க்கலாம். An entity has a set of properties and values for some set of properties that may uniquely identify an entity. Okay, so entity has different, or we can say a set of properties. Properties na varum attributes and values. Adula sela properties have unique, okay, unique value, unique identification of values. Example paakalam. For person irukanga, ungalku ID irukku. Okay, for organization la eduthukitom appadina ஒவ்வொரு பர்சனுக்கு ஒவ்வொரு யூனிக் ஐடி உண்டு. ஸோ அது வந்து யூனிக். ஓகே, அண்ட் தென் அந்த பர்சன் வச்சுருக்கிற மொபைல் நம்பரும் யூனிக்காக தான் இருக்கும். ஸோ an entity has set of properties and values for some set of properties that may uniquely identify an entity. For some set of properties, or we can say for some set of attributes have unique values, unique identification of values. Okay va. Third definition பார்க்கலாம். Okay, so an entity set is a set of entities of the same type that share their same properties or attributes. Okay va. So for example, bankuங்கிற ஒரு entity இருக்கு. It has two different பேங்க்னு எடுத்தோம்னா எம்ப்ளாயீஸ் இருப்பாங்க, as well as அந்த பேங்க்கு கஸ்டமர்ஸும் இருப்பாங்க. ஸோ அதுதான் entity set is a set of entities. அப்போ பேங்க்குங்கிறது ஒரு entity set which has a set of entities of the same type. Employee as well as customer belongs to the same entity, bank. Okay, that share their same properties or attributes. So for example, employee அப்படின்னா அந்த பேங்க்ல இருக்க எம்ப்ளாயிக்கு has a employee ID. கஸ்டமர்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கஸ்டமருக்கு கண்டிப்பாக டிஃபால்ட்டாக அக்கௌண்ட் நம்பர் இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ employee can also have an account in the same bank. அதே பேங்க்ல எம்ப்ளாயிக்கும் என்ன இருக்கலாம், அக்கௌண்ட் இருக்கலாம். ஸோ அவங்களுக்கு என்ன இருக்கலாம், ஒரு அக்கௌண்ட் நம்பர் இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ அதுதான் an entity set is a set of entities of the same type that share the same properties or attributes. Okay, இதுதான் entity set is a set of entities. எம்ப்ளாயிங்கிறது, அதாவது பேங்க்ல எம்ப்ளாயும் இருக்கலாம் and then கஸ்டமரும் இருக்கலாம். எம்ப்ளாயி has employee ID and customer default உங்களுக்கு என்ன இருக்கும், அக்கௌண்ட் நம்பர். அண்ட் ஆல்சோ எம்ப்ளாயி கேன் ஆல்சோ ஹாவ் அன் அக்கௌண்ட் இன் த சேம் பேங்க், அப்போ அக்கௌண்ட் நம்பரும் இருக்கலாம். ஸோ தட் ஷேர் தியர் சேம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆர் அட்ரிபியூட்ஸ். ஓகேவா. ஸோ லெட்ஸ் see the second topic in basics of model. ஓகே, ஸோ attributes. ஸோ ப்ரீவியஸாக என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா what is entity-ன்னு பார்த்தோம். இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா what is attributes. Okay, an entity is represented by a set of attributes, or we can say properties. Okay, an entity is represented by a set of attributes. Okay, so second definition is attributes or descriptive properties possessed by each member of an entity set. Okay, so attributes or descriptive properties possessed by each member of an entity set. Okay, example பார்க்கும்போது என்ன definition புரியணும். Okay, third definition is for each attribute there is a set of parameter values called the domain. So ஒவ்வொரு attributeக்கும் set of parameter values தான் என்ன பண்ணுறாங்க, allow பண்ணுறாங்க. That parameter values are called as domain. Okay, so example பார்க்கலாம்.
here I have an entity student. Okay, நம்ம table தான் என்னன்னு சொல்லுவோம், entity ன்னு சொல்லுவோம். That is student. இப்போ ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு 4 different attributes இருக்குது. என்னென்னலாம் அப்படின்னா student ID, student name, student address and student class. So these are the different properties or we can say attributes of the entity student. Okay, so ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இத்தனை attributes இருக்குது. So student ID, name, address, student class are called as attributes. Okay, so நம்ம வந்து third definitionல பார்த்தோம், for each attribute there is a set of permitted values. So ஒவ்வொரு attributesக்கும் set of permitted values தான் allow பண்ணுறாங்க. So that is called domain. இப்போ for example student IDல 1 2 3 இருக்கலாம். ஓகே, இப்போ ABCD or else சில ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ்லாம் நம்ம வந்து ரோல் நம்பர்லையோ இல்லை ஐடி நம்பர்லையோ என்ன பண்ண மாட்டோம், கொடுக்க மாட்டோம். அட் சிம்பிள், அண்டர்ஸ்கோர், ஓகே, இல்லை ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ், இதெல்லாம் நம்ம ஐடியில் கொடுக்க மாட்டோம். நம்பர்ஸ் தான் மோஸ்ட் ப்ராப்ளம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கொடுத்துருப்போம். ஸோ permitted values for each attribute there is a set of permitted values that is called as domain. இப்போ ஸ்டூடெண்ட் நேம்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதுலேயும் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி ஆல்ஃபபெட்ஸ் தான் இருக்கும், அங்கே டிஜிட்ஸ் இருக்காது. ஓகே, அப்போது ஸ்மால் லெட்டர் டு that is alphabet small to Z வர இருக்கலாம், and then capital A to Z வர இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணலாம், நேம் இருக்கலாம். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நம்மளுக்கு வந்துட்டு டிஜிட்ஸோ இல்லை ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸோ நம்மளுக்கு இருக்கிற சான்சஸ் இல்லை. ஸோ ஆல்ஃபபெட் மட்டும்தான், அந்த வேல்யூஸ் மட்டும்தான் ஸ்டூடெண்ட் நேமில் பெர்மிட்டட். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டொமைன். ஓகேவா? So let's see the third topic in basics of ER model. So third topic என்னன்னா different types of attributes. நம்ம என்ன what is attributes பார்த்தோம். That is an entity is represented by a set of attributes. அப்புறம் என்னென்ன permitted valuesலாம் ஒவ்வொரு attributeலையும் allow பண்ணுறாங்க, அதோட நேம் என்னன்னு பார்த்தோம். இப்போ அடுத்தது என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா different types of attributes. So attribute typesல 3 different types இருக்குது. Okay, first one is simple or composite attribute. Second one is single or multi-valued attribute. Third one is derived attribute. Okay, so there are 3 different types. First one is simple or composite attribute, single or multi-valued attribute or derived attribute. Okay, simple attribute and composite attribute என்னன்னு பார்க்கலாம். So simple, okay, so simple what are simple attributes? Simple attributes are defined as those attributes which are not divided into subparts. Okay, so ஒரு attributes-ஓட values-ஐ subparts-ஐ நம்மளால் divide பண்ண முடியாது. So that kind of attributes is called as simple attributes. For example, unique ID. ஒரு unique ID-யை நம்மளால் divide பண்ண முடியும். For example, 1 2 3 4ங்கிறது unique ID. இதை நம்ம வந்து 12 34ன்னு என்ன பண்ண முடியாது, divide பண்ண முடியாது. ஓகே, யூனிக் ஐடி 1 2 3 4. ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, 12 34ன்னு என்ன பண்ண முடியாது, டிவைட் பண்ண முடியாது. ஸோ சப்பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ சிம்பிள் attributes ஆர் டிஃபைன்ட் அஸ் தோஸ் attributes which are not divided into subparts. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு யூனிக் ஐடி. ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் see the second definition, composite attributes. Okay, so composite attributes are defined as those attributes that can be divided into subparts. Okay, so composite attributes are defined as those attributes can be divided into subparts. So நம்ம simple attribute-ல பார்த்தோம், attributes subparts என்ன பண்ண முடியாது, divide பண்ண முடியாது. But composite attributes என்னன்னா attributes can be divided into subparts. Example பார்த்தா இன்னும் புரியும். For example, name and address. இப்போ நம்ம நேமை வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் நம்ம டிவைட் பண்ணிக்கலாம், as well as அட்ரஸை ஸ்ட்ரீட் நம்பர் அண்ட் சிட்டி நம்ம டிவைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ composite attributes are defined as those attributes that can be divided into subparts. Simple attribute-ல என்ன பண்ண முடியாது, the attributes cannot be divided into subpart. Composite attribute-ல the attributes can be divided into subpart. Example பார்த்தோம், that is name first and last name divide பண்ணிக்கலாம், as well as address-யும் street number and city என்ன பண்ணிக்கலாம், divide பண்ணிக்கலாம். So let's see the second type in different types of attribute, that is single valued attribute and multi value attribute. Okay, so single value attribute na enna single value attribute that has single value at an instance. Okay, at a particular moment la
ஓகே, ஒரே ஒரு வேல்யூ ஒரு பர்டிகுலர் ஆட்ரிபியூட்டுக்கு இருக்குதுன்னா அது நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா சிங்கிள் வேல்யூ. அப்போ மல்டி வேல்யூனா அட் அ பர்டிகுலர் மொமெண்ட்டில் இல்லை அட் அ ஸ்பெசிஃபிக் இன்ஸ்டன்ஸில் if an attribute has multiple values, then it is called multi-valued attributes. Okay, ma'am? Okay, let's see the definition for single value attributes. Single value attributes has single value at an instance. Okay, so at a particular moment, or we can say at a specific instance la ஒரே ஒரு வேல்யூ ஒரு பர்டிகுலர் ஆட்ரிபியூட் இருக்குன்னா that is called a single value attribute. Example, order id. Okay, so ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் ஆர்டர்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு ஐடி இருக்கும் at a particular momentல, ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் or we can say unique values இருக்கும். Okay, so that is called as single value attribute, or we can say example for single value attribute. Okay, so multi value attribute நான் சொன்ன மாதிரி multi valued attributes can have multiple values at a specific moment or instance. Example, phone number. So each person have எத்தனை number of phone numbersனாலும் வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ at a particular momentல if attribute have multiple values, then it is called multi-value attributes. So single value attributes na at a specific moment, if an attribute has a value that has single value, then it is called single value attribute. Multi-value attribute na at a specific moment, if an attribute have multiple values, then it is called multi-valued attributes. Example, phone number. Okay, va? So let's see the third type in different types of attributes, that is derived attributes. Okay, so let's see the definition for derived attribute. Derived attribute can be derived from other related attribute values. Okay, so ஒரு attributeலேருந்து ஒரு attributeலேருந்து ஓகே இன்னொரு attributeக்கு வேல்யூ ரிட்ரீவ் பண்ணுறது இல்லை டிரைவ் பண்ணுறது நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், derived attribute. Okay, ma'am. So derived attribute can be derived from other related attribute values. Example, இப்போ இந்த டேபிள் இருக்கு, இந்த டேபிள் வந்து ஒரு எம்ப்ளாயி டேபிள் வச்சுக்கலாம், ஒரு எம்ப்ளாயி என்டிட்டின்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, which has two different attributes, e-name and date of birth. ஓகே, இப்போ நான் எனக்கு புதுசாக நான் ஒரு attribute ஆட் பண்ணுறேன், ஏஜுங்கிறத ஆட் பண்ணுறேன். ஓகே, இப்போ இந்த ஏஜுங்கிற காலம்க்கு எனக்கு டேட் ஆஃப் பர்த்லேருந்தே என்ன பண்ணணும், வேல்யூஸ் ஓகே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணி இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ இதை நான் எப்படி பண்ணலாம், ஏஜ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம், டேட் ஆஃப் பர்த்லேருந்து ஏஜ் கால்குலேட் பண்ணலாம். எப்படி ஏஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு கரண்ட் டேட் மைனஸ் டேட் ஆஃப் பர்த்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா we can get the value for age. ஓகே, அப்போ ஏஜுங்கிறத நம்ம எப்படி ரிட்ரீவ் பண்ணுறோம், ஏஜுங்கிற தட் இஸ் ஏஜுங்கிற ஆட்ரிபியூட்க்கு நம்ம வேல்யூ எப்படி ரிட்ரீவ் பண்ணுறோம் from another one attribute, date of birth. Okay va? So that is called as derived attribute. அப்போ ஏஜுங்கிறது என்னது, ஒரு derived attribute. Okay, so derived attribute can be derived from other related attribute values. Okay, இன்னொரு ஒரு attributeலேருந்து நம்ம வேல்யூ ரிட்ரீவ் பண்ணி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா that is called as derived attribute. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்ப்ளாயி டேபிளில் e-name, date of birth and age இருக்குது. ஏஜுங்கிற இந்த attributeக்கு வேல்யூஸ் நம்ம டேட் ஆஃப் பர்த்துங்கிற ஓகே டேட் ஆஃப் பர்த்துங்கிற ஆட்ரிபியூட்லேருந்து ரிட்ரீவ் பண்ணுறோம். எப்படி, ஏஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு கரண்ட் டேட் மைனஸ் டேட் ஆஃப் பர்த்னா வில் கெட் த வேல்யூஸ் ஃபார் ஏஜ். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் derived attribute. ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் attributes in Dbms. Okay, so this is the basic concept in ER model.